Hello friends, welcome to PSC Padashala. So this is a video class session on mathematics. So today's topic is about geometry. PSC പരീക്ഷകളിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോർഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ജിയോമെട്രി. സോ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഫ്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദേ വിൽ ഹാവ് ബിറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ഈ ഒരു ജിയോമെട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്കസിങ് എനി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സം ഓഫ് ദ ബേസിക് തിങ്സ് അബൌട്ട് ജിയോമെട്രി. ജിയോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഫോമിലെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്, വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ലെറ്റ് സി. നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ ലൈൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് എ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എ സോളിഡ്. നോക്കാം എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ, അതുപോലെ ഒരു 2 dimensional സ്പേസ് എന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എ പോയിന്റ് ഹാസ് നോ ഡയമെൻഷൻസ്. ഒരു പോയിന്റിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസും ഇല്ല. ആകെയുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ പൊസിഷൻ. പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദെൻ എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 dimensional. ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ. ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ എ പൊസിഷൻ. ഒരു പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. പ്ലെയിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി 2 dimension. എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ 2 ഡയറക്ഷനിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് 2 dimensional പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഒരു സോളിഡ് അഥവാ 3 dimensional. ഒരു സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു 3 dimensional ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് മതിയാവില്ല. എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് ഇസ് നീഡഡ് ആക്ച്വലി. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ വാട്ട് ഇസ് എ 3 dimension is all about. So what we are going to study in plane geometry is that it's all about the shape on a flat surface. പ്ലെയിൻ ജോമെട്രിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് an endless piece of paper. On a paper you can draw all these things except the third one. Okay, 3 dimension എന്ന് പറയുന്നത് you cannot represent it on a plane. So in this lecture we'll be talking about പ്ലെയിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 2 dimensional ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഏരിയ, പെരിമീറ്റർ, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. So let's start. So before getting into triangle and all that, I just want you people to know about the angles. See, again I'm telling you, people those who are from mathematics or that kind of background, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അപ് ടു 10th class വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മേ ബി ദേ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ടു ബേസിക്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. See, this is actually intended for even people those who even forgot or like that about the basic things. So that's why I'm starting all the way from the scratch. So let's see. ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യമായിട്ട്. സോ യു ഹാവ് ദിസ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം. സോ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 90 degree. 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവുള്ള ഏതൊരു ആംഗിളിനെയുമാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ? റൈറ്റ് ആംഗിൾ മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് സംതിങ് എക്സാക്ട്ലി 90 degree. എക്സാക്ട്ലി 90 degree ഉള്ള ആംഗിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. ഒബ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് 90 degree. യു കീപ്പ് ഓൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ്സ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ, സോ ഇറ്റ്സ് അക്യൂട്ട്. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ആംഗിളിലേക്ക് വരുന്നു. Again if you rotate, then it will come into obtuse level. Then if you rotate again and if it reaches this particular position, then it will become a straight 180 degree. Okay, and suppose again if you are rotating, then it will become a reflex angle. ഈ ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇത് മാറും. ആൻഡ് ദെൻ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 360 degrees എന്ന് ലഭിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ. സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ആംഗിളുകളെ കുറിച്ച് ബേസിക്കലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമാണ്. യെസ്. Then let's see about a triangle. What is a triangle is all about? So first of all, a triangle has 3 sides and 3 angles. 3 ആംഗിളുകളും അതുപോലെ തന്നെ 3 സൈഡുമുള്ള ഒരു പ്ലെയിനാർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ 3 angles always add to 180 degree. 3 ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 180 degree ആണ് കിട്ടുക. So these are the basic things that you need to understand about the triangle. Then what are the types of triangles? So equilateral, isosceles and scalene triangles. ഇങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസിനെ തിരിക്കാവുന്നതാണ്.
Actually, there are 3 special names given to the triangles that tell how many sides or angle are equal. So, let's see what is the description about this one. So, first of all, about the equilateral triangle. Equilateral triangle the pratyekada ennu parayunnathu 3 sides are equal. All the 3 sides equal aanu. അതുപോലെ തന്നെ they have all 3 angles also equal. 3 ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓബിയസ്ലി 60 ഡിഗ്രി. വൈ? ബിക്കോസ് എല്ലാ ആംഗിളുകളും ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ദെൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 2 ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, these 2 angles will be equal and this 2 sides will be equal. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് സ്കെയിലൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സ്കെയിലൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നോ ഈക്വൽ സൈഡ്സ്, നോ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ്. സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സ്കെയിലൻ ട്രയാങ്കിൾ. ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആംഗിൾ, എത്തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. സോ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് നെയിംസ് ദാറ്റ് ടെൽ യു വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഇസ് ദെയർ ഇൻ സൈഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ. അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് 90 ഡിഗ്രീസ്. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും 90 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയായിരിക്കും. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളെ അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരം ട്രയാങ്കിളുകളെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ. ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ one angle will be more than that of 90 degree. 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു ആംഗിളുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് ഒബ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിലാണ്. മുൻപ് കണ്ടത് ദ ലെങ്ത് ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കേസിലായിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ലെറ്റ് സി ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. സി ദ ഏരിയ ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാഫ് ദ ബേസ് ടൈംസ് ദ ഹൈറ്റ്. അതായത് ബേസിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അലോങ് ദ ബേസ്. ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഹൈറ്റ് മെഷേർഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ ബേസ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ്. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഹാഫ് ബി എച്ച്. ഓക്കെ, half BH is the area. See, while listening to the video lectures, I request you people to take a notebook or piece of paper or something, better a notebook, and note down the important formula അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, which will help you. You can watch the video again and again, but I am telling you, okay, if once you want to revise or something from a paper, then it's always advisable to take a notebook and note down all the important points. Yes, so let's see. ഇതാണ് ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല വർക്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്. എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിനും തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമുല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. സി ഈ ഒരു ഹാഫ് ബി എച്ച് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ സിംപ്ലർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഫോർമുല വുഡ് ബി ലൈക്ക് ബി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. Then let's see something about the rectangle. So rectangle is actually, see, area, I've talked about the area of triangle. I'm not going to talk about the perimeter of a triangle and all. It will be very simple for you. 3 sides തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ്. I haven't added that thing here because it's too like basic or too simple. That's why I skipped that point. So let's see a rectangle. What is a rectangle is all about? Okay, a rectangle is actually a 4-sided flat shape where every angle is actually a right angle. It's very simple. 4 സൈഡുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് സി ഓൾ ദ 4 ആംഗിൾസ്. ഈ ഒരു എല്ലാ 4 ആംഗിൾസും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിനെയാണ്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സൈൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ. ദെൻ
ഇത് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കാം, ഈ ഒരു രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും, ആൻഡ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഇതാണ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ, എതിർവശങ്ങൾ എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇത് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദേ വിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി rectangle, and you can say that the rectangle is also a parallelogram. Why? Because it has parallel sides. Yes. Then area of rectangle. Area of rectangle is very easy. It's actually area is actually the width times the height. അതായത് area is equal to width into height അല്ലെങ്കിൽ length into breadth, whatever is comfortable to you. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ്, L into B or W into H or whatever. So ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോ, അതായത് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് സൈഡുകൾ എടുക്കുന്നു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, വെരി സിമ്പിൾ വൺ. റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് 6 meter wide and 3 meter high. What is the area? So area is pretty much simple. 6 meter into 3 meters which is equal to 18 meter squares. So ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ യു ഗോണ ഗെറ്റ് എ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെയർ. സോ 18 meter square. So this is all about the area of rectangle. And then perimeter of rectangle. Again, it's going to be very simple. അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദി എഡ്ജസ്, എല്ലാ എഡ്ജസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അത്? സി വിത്തും ഹൈറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് W and H എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ആഡ് H എന്നുള്ളതും 2 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യണം, വിത്ത് എന്നുള്ളതും 2 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യണം. 2 times width plus height ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into W plus H or 2 into L plus B, whatever. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. നത്തിങ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് W, H or L or B, whatever you can represent that one. Then a simple example is given to make you understand. See, a rectangle has a width of 12 centimeter and a height of 5 centimeter. What is the perimeter? So simple, 2 into 12 plus 5, 17 into 2, which is equal to 34 centimeter. Okay, it's very simple. Yes, then another concept is actually about the diagonal of a rectangle. ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണലിനെ കുറിച്ചാണ്. ദിസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് യു നീഡ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ. ഇവിടെ നോക്കാം, എ റെക്ടാങ്കിൾ ഹാസ് 2 diagonals, 2 diagonals ഉണ്ടാവുക, ആൻഡ് ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്, ഇവയുടെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഡയഗണൽസിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അവ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ ഡയഗണൽ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വിത്ത് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർഡ്, or diagonal D is equal to square root of W square plus H square. Okay, വിത്തും ഇത് ഹൈറ്റും എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get D is equal to square root of W square plus H square. In fact, this is nothing, this is Pythagoras theorem. ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ സിമ്പിൾ തിങ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഓൾസോ. D എന്ന് പറയുന്നത് W square plus H square എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. Then an example is given here. A rectangle has a width of 12 centimeter and a height of 5 centimeter. What is the length of the diagonal? Diagonal length കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. So directly I'm going to substitute this one in the equation. Above equation like substitute ചെയ്യുന്നു. Let's see. D is equal to square root of 5 square plus 12 square. 5 square എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. 12 square is 144. And then square root of 169 which is equal to 13 centimeter. You get the answer there. Yes. Then let's see what is a rhombus is all about. A rhombus is actually a flat shape with 4 equal straight lines. ഒരു റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് സംതിങ് ഓൺ എ പേപ്പർ, ഒരു ഡയമണ്ട് പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ റോംബസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ലെറ്റ് സീ സം ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്, എല്ലാ സൈഡ്സിനും തന്നെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് യു സീ ഹിയർ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബി ഷുഡ് ബി ബി ഹിയർ, ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇതും എ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്.
and then the altitude is actually the distance, the right angles to two sides. Altitude എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതായത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, ഇതിനെയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡയഗണൽസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എ റോംബസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് എപ്പോഴും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ബൈസെക്ട്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് as well. Then by multiplying the length of the diagonals and dividing it by 2, you're going to get the area of a rhombus. Okay, ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് just simply multiply the lengths of diagonals and then divide it by 2. So ഇവിടെയുള്ള ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽസ്. സോ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, then you're going to divide it by 2. So p into q divided by 2, you're going to get the area of a rhombus. So a rhombus has diagonals of ഒരു example തന്നിട്ടുണ്ട്. A rhombus has a diagonal of 6 meters and 8 meters. So what is the area? So area is equal to 6 into 8 divided by 2, which is going to be 24 meter squares. Yes. Then let's see something about a square. A square has a flat shape with 4 equal sides and every angle is at right angle. എല്ലാ ആംഗിളുകളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പാണ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് 4 സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. എല്ലാ സൈഡ്സും തന്നെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ സി ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്, ഈച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിളും തന്നെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് എ പാരലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം കൂടിയാണ്. ദിസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്ക്വയർ ഇസ് പാരലോഗ്രാം, സോ മെനി പ്ലെയിൻ ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ദെയർ, but you can say that okay, this is also a parallelogram. Yes. Then what is the area of a square? റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. only difference is that all the sides are equal, so area will be equal to a into a, which is equal to a square. You will be getting a square. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് see an example is given. A square has a side of 6 meters. What is its area? So it's very very simple. 6 meter into 6 meter, which is equal to 36 meter squares. That is the area. Then, and also we can say that the area is also half of the diagonal squared. ഡയഗണലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഹാഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും യു ഗോണ ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്താലും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. Perimeter of a square, I think no matter, I think it's like you might be knowing about these things. Still I will tell you, okay, perimeter is actually the distance around the edge, already പറഞ്ഞതാണ്. And perimeter is 4 times the side length. ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഓരോ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്, എല്ലാ സൈഡ്സും തന്നെ ഈക്വൽ ആണ്. സോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 into a ആയിരിക്കും. An example is given. A square has a side length of 12 centimeter. What is the perimeter? Perimeter is equal to 4 into 12, which is equal to 48 centimeters. Yes. Then diagonals of a square. ഒരു diagonals എന്ന് പറയുന്നത് see, a square has 2 diagonals. They are equal in length and intersect in the middle. Obviously സൈഡ് എല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡയഗണൽസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആസ് വെൽ. മിഡിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡയഗണൽ is the side length times the square root of 2. It's like no need to study it in that way. You can study it like something like d is equal to a into root 2. Root 2 into a ചെയ്താൽ നമുക്ക് d കിട്ടും. This is also we got to this equation by applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. See, an example is given. A square has a side of 5 centimeter. What is the length of a diagonal? Just multiply this 5 into root 2. Root 2 value നമ്മൾക്കറിയാം 1.414. So just multiply that one by 5. You're going to get something like 7.071 meters. Okay. So 3 decimals, up to 3 decimals. Suppose if you are fixing it, then it will be like 7.071. Okay. So this is how we find out the diagonal length. Then, എന്താണ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് നോക്കാം. എ പാരലലോഗ്രാം ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ പാരലൽ ആവുകയും ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിനെയാണ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 2 സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഡബിൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ഈ 2 സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ പാരലോഗ്രാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ, opposite sides are equal in length, opposite angles are equal. Okay, അതായത് angles A's are the same and angles B's are the same.
So and angle A and B add up to 180 degree. So they are supplementary angles. So അതായത് എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്താൽ we gonna get something like 180 degree. So they are actually supplementary angles. Then area of a parallelogram. Area is actually base times the height. എത്രയാണോ ബേസ് ഉള്ളത് അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു gonna get the area. സോ ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളത് ബേസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഹൈറ്റ്, വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നോട്ട് ദ സൈഡ് ലെങ്ത്. സോ എച്ച് ഇസ് ദ ലൈക്ക് എച്ച് വിൽ ബി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ബി. ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഈ ഒരു ലെങ്ത് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, പകരം ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സി എക്സാമ്പിൾ എ പാരലോഗ്രാം. സോ ബി എച്ച് എന്ന് ഏരിയ എഴുതാം. So example is that a parallelogram has a base of 6 meters and 3 meters high. What is the area? Just simple 6 into 3 which is equal to 18 meter squares. Yes. Again I'm telling you, don't get confused. H ennu parayunnathu, this is actually the vertical distance, not this particular side length. Then perimeter of a parallelogram. Very very simple. B and S എന്നായിട്ട് സൈഡുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബേസും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be 2 times B plus S because we have 2 B's and 2 S there. So example is given, a parallelogram has a base of 12 cm and a side of 6 cm. What is the perimeter? So perimeter is equal to 2 into 12 plus 6, which is going to be 2 into 18, 36 cm. Yes. Then circle ne kurichu nokam. See the radius, diameter and circumference endana ennu describe cheyyunnadinu vendiyulla oru figure aanu njan ivide add cheyidittulladu. See radius is this particular length. അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സർക്കംഫറൻസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദിസ് റേഡിയസ്. റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് കണക്ട് ബോത്ത് ദി സർക്കംഫറൻസിലെ 2 പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ വിച്ച് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ്. ആൻഡ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പ് ഫ്രം 1 point till we reach the same point. Okay, and pi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ യു വിൽ ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ. എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിലൊന്നാണിത്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് പൈ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്? പൈ സിംപ്ലി മീൻസ് സർക്കംഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ. ഈ ഒരു സർക്കംഫറൻസിനെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സർക്കിൾ. എല്ലാ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും. So which will be equal to 3.14159. It will continue like that. It's a continuing kind of a fraction. So see, radius is actually the distance from the center outwards. Diameter goes straight across the circle through the center like this, and circumference is actually the distance once around the circle. Suppose someone is walking in a circular path from starting from here, and then if he reaches to the point following a circular path, then it's known as the circumference. It's as simple as that. See, this is something like circumference is equal to pi into diameter ennu cheyidalum we'll get it, because from this particular equation circumference is equal to pi into diameter. Yes. So angane നോക്കുമ്പോൾ you walk around a circle which has a diameter of 100 meters. How far have you walked? It's very simple. Just multiply this one by pi. So you're going to get something like 100 into pi, or 3.14 into 100, which is going to be 314 meters to the nearest m. Yes. And then also note that the diameter is actually the twice the radius. Normally diameter എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് എഴുതാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2πr എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. സർക്കംഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2πr. ദെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് നോക്കാം. ഏരിയ മീൻസ് സിംപ്ലി ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി പൈ ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് സ്ക്വയർഡ്. Pi times the radius squared, which is written as area is equal to pi into r square. So area is equal to pi r square. So endana ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which is actually in the shaded region. This is actually the area of the what you can say circle. So that's it. We have completed basic theory about the planar objects. 2-dimensional ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും what is actually a point, line എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. I hope all these things are clear to you guys. And in the coming lectures, we'll be dealing with different problems. PSC asked that kind of problems. We'll be talking about that one. And your concept, I want you guys to get clear concept about geometry. Geometry mai bandhapatta clear concept kittunnadinu vendiyana ittarathillulla oru lecture conduct cheythu. So if you have any doubts about this particular lecture, ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ, see the WhatsApp number is given right at the bottom. Anytime you can message us about your doubts. We will be happy to help you. So thank you for watching this particular video and have a great day.